Why, hello lovelies, it's Tracy. Thank you so much for coming back to my channel, and it is Christmas. So Merry Christmas to everyone, a happy holidays, whatever you may decide to celebrate this time of year. Yes, we are doing a Christmas special, and I've been meaning to watch the Two Kids show from Stray Kids for so long, and I saw that this particular episode is Christmas themed. So I thought I would start this show by watching this episode first. You know, it's Christmas time, but I tried to do something Christmassy with my lights behind me. It kind of looks just sinister though. Like it looks a bit like I'm in hell with a bit sprinkle of green in there. You know what I mean? Instead of it being Christmassy, it just looks a bit creepy. Anyway, so if you haven't seen my community tab post, it's been a really shitty time of year for me. And I know I'm not the only one that has been having a really rough time of year. My childhood home has been flooded and the family business has basically been destroyed. So I will be flying up to help my parents and figure out how they're going to try and recover from everything. So I will be doing that. So the amount of videos that I wanted this week is not there. There is this video going up on Christmas. Merry Christmas. Let me talk about my problems. So there's that, but also I do have a couple videos going up on Patreon, so that is something that at least some Patreon members get to look forward to. It has been a really crappy time because not only that, there was other stuff going on which my Patreon members know a little bit about, but it hasn't been the most jolly time of year for me, and I really wanted to make sure I get this video up because I wanted to bring something in whatever way I could, no matter how small, just to bring a sense of understanding to people that maybe don't feel like this is the most wonderful time of the year, and the people that don't necessarily enjoy this time of year because of family difficulties or, you know, whether it be issues stemming from family that have always caused anxiety or anything like that, yet you're still forced to be around family this time of year. It isn't easy, and it isn't something that should cause you anxiety, and I want to say that I completely understand how you feel, and I hope that this video will at least make you laugh and take your mind off things and give you a space for you to focus on you and focus on things that you really want to just zone out and be surrounded by, because yeah, it's something that I can't go into, but it is something that I've been struggling with for a while, but I wanted to also let people know that they aren't alone in that struggle, and there is also people that want to support you and understand the troubles that you're going through. And I hope that this time next year is much better. But of course, everything takes time. Everything is a journey. Everything is about rebuilding and getting to a point within yourself and within your environment where you can hopefully be just truly comfortable and happy and that sort of thing. So I am here for you, and I am hopefully giving you a space where you can just come, and it looks really... it looks so sinister. It looks I'm gonna get demonetized, even though my videos are monetized, but I don't get ad revenue from my videos. That all goes to JYP. So yeah, I don't know, this I really don't enjoy this lighting, but I'm gonna leave it for Christmas.
for Christmas. Yay, jolly. But yeah, so I just wanted to make sure that at least today of all days, I know Australia is ahead of time for a lot of people, so this might be a day early for you, but I hope this brings a bit of reprieve and a bit of a space where you can just slough off any stresses. We can just enjoy Felix and Seungmin and, you know, emceeing this episode, and we can just enjoy this time together and hopefully be brighter and merry afterwards. But, you know, yes. Also, I did cut my hair. Well, I didn't cut it. I went to a hairdresser and they cut it. So I feel, without makeup and it not being styled, I feel a little bit like I'm the lost member of Hanson. And if you don't know who Hanson is, that means you are so much younger than me. And yeah, so I just want to say, if you would like more exclusive content, you can head on over to Patreon. The link is in the description box below, and you can check out if there is anything over there. We're watching 17 game caterers over there, as well as we just did the BTS concert for Permission to Dance. So if you're interested in those sort of things, it's all over there, and there's so much content over there, especially with Stray Kids too. So go and check it out and see if there is anything of interest. And if you'd like to join the lovely family, please click the subscribe button. We would love to have you. And don't forget to press the like button, it really helps us out. And comment down below. Let me know if there is a particular episode of this show that you're really excited for me to get to, whether or not you want me to start from the start and then sort of go back to where we are. I did see that Stray Kids is coming out with almost like a Christmas special with episodes for Skids Code. I don't know if I'm going to be able to have the time to film because I still need to clean the house, pack, make sure I have everything ready for getting all down and dirty with cleaning mud out of the house. So, you know, I'm still having to do all that sort of side of things. I haven't even wrapped the Christmas presents yet that we have because my mental health wasn't really allowing that. So anyway, yes, without further ado, let's just get into the episode and see, because I don't know what the show really has, like the format. So this would be very interesting to see how they have sort of changed up Two Kids Room to Two Kids Show. So yeah, let's get into the episode. 세바, 안녕하세요. 투키즈의 은밀한 이야기와 음악이 함께하는 곳, 여기는 투키즈 쇼입니다. 그리고 저는 투키즈 쇼의 MC 리노입니다. 자, 벌써 5화를 맞이했는데요. 이번 조합은 아주 따뜻하고 달달한 친구들이죠. 누굴까요? 스키즈의 개와 고양이, 스테이가 사랑하는 냉냥즈, 그리고 저의 동거인들 김승민과 용복입니다. 들어오세요. 5초 드립니다. 5. 죄송합니다. 와, 개와 고양이라고요? 진짜 이렇게 써있네요. 개와 고양이? 개. 사람 모르는데 이거. 오. 자, 가벼운 인사 부탁드릴게요. 네. 안녕하세요. 저희는 스트레이키즈의 냉냥즈고요. 아, 개냥 말고요? 아, 네. 개냥이요? 냉냥즈고요. 저는 네, 승민입니다. 필릭스입니다. 네. 반갑습니다. 여신님 여기 취직하신 건가요? 네. 새로운 직장이 생기셨네요. 근데 여러분들 오늘 크리스마스 특집이어 그런지 이렇게 풀떼기랑 이쁜 빨간 색깔 입고 오셨네요. 아, 맞아요. 저희가 크리스마스 특집이 될 줄 몰랐는데 네. 이따 부를 뭐 곡이랑 분위기랑 생각하니까 아무래도 크리스마스랑 잘 오케이. 어울리지 않나? 이따가 부를 곡이 이제 크리스마스에 관련된 곡이군요. 옷은 이쁜데. 네. 옷이라도 이뻐야죠. 네, 옷은 확실히 이뻐요. 옷이라도 네. 입어야 되니까. 자, 반갑습니다. 어쨌든 오늘도 잘 화이팅해서 해보시고. 파이팅. 자, 두 분이 동갑이시잖아요. 공공지가 이제 많은 스키즈에서는 승민이는 필릭스에게, 필릭스는 승민이에게 뭔가 다른 그런 특별함이 있는지. 공공지가 4명이죠. 스키즈에. 네네네. 아, 그쵸. 4명이죠. 많은 스테이들이 봤을 때는 뭐 댕양이라고 항상 보잖아요. 네. 같이 오랫동안 뭐 재미있는 것도 많이 하고 네. 특히 뭐 라이브로 이제 많은 스테이들한테
뭐 요리를 가르쳐 주던가. 아니, 가르쳐 준 게 아니죠. 아 보여준 거죠. 이렇게 하면 망한다라는 아주 좋은 예시를 그쵸. 보여드린 거죠. 그냥 엔터테인먼트라고 생각하고. 그죠. 예. 뭐 Was that one of the 예능이죠. lives 그쵸. where 저희 Felix bumped his 스페셜티는 head? 이렇게 사람을 재밌게 웃게 만들 수 있는 그런 조합이라고 생각합니다. 네. 어. 스테이가 뭐 많이들 힐링 조합이라고 얘기해 주시던데. 팬 사인회에서 꼭 댕양스쿨 꼭 해주세요 이렇게 또 네. 해주라고 많이 부탁도 하고. 근데 할 때마다 이제 망해가지고 보셨을지 모르겠지만 저희가 뭘 만드는 거에 그렇게 재능이 없어서. 봤습니다. 네네. 그거 끝나고 이제 국밥 아, 드시고 오셨어요. 그거 제가 어디서도 공개하지 않은. 국밥은 그냥 배고파가지고 국밥 먹고 왔다고 하길래 맞아요. 예. 네. 뭐 하고 왔는데 했더니 이제 댕냥스쿨 그걸 하고 왔다고 하더라고요. 비하인드를 설명을 드리자면 예. 네. 이제 제일 최근 그 댕냥스쿨 라이브 할 때 그 뭐 만들기를 했잖아요. 그 맞아요. 굳히는 그때 사탕이요. 네. I 뭐 think I 사탕 만들기 remember 했는데 그게 이제 라이브 시간이 되게 길기도 했고 원하는 대로 이제 만들어지지 않아서 스케줄 끝나고 복귀를 하다가 제가 먼저 차에서 내려서 국밥집으로 혼자 갔어요. 배고플만 하죠. 네네네. 자, 좋습니다. 근데 용복 씨가 유독 승민 씨를 좀 편하게 느끼고 대하는데 그 이유가 뭘지. 근데 솔직히 막 같이 살다 보니까 네. 되게 오래 지내고 또 같은 집에서 또 같은 밥도 먹고 같이 게임도 하고 같이 뭐 스케줄도 하면서도 되게 즐겁게 그리고 생각보다 더 편하게 뭐 진행하게 되는 것 같은데 뭐 솔직히 잘 모르겠어요. 이게 막 꼭 이유가 있나 싶어요. 게임을 할 때 많이 표현이 좀 거칠 수도 있지만 많이 갈구는 편이죠. 그러다 보니까 이제 용복이도 저한테 좀 솔직하게 많은 것들을 표현할 수 있지 않나. 근데 스테이들이 뭐 이야기하는 그 두 분 아실지 모르겠지만 용복 라차라는 그건 저 처음 듣는데. 처음 들어봐요. 용복 나차. 예, 뭐 용복 라차라는 게 필릭스가 좋아하는 두 사람 창빈 승민 플러스 필릭스 해가지고 이제 용복 라차라고 하나 봐요. 유명하다는데요? 처음 들어. 용봉 저도 아차가. 그러니까 저랑 창빈이 형을 유독 좋아한다. 예, 그런 것 같아요. 예. 왜 나랑 창빈이 형이 좋아? 아니 근데 좋아한다는 말 한 적 있나요? 제가 그냥 이렇게 뭐 좋게 뭐 시간을 편하게 이제 대하고 화면 너머로 다 보여지나 봐요. 그래요. 네 인사이드에서. Cute. 무의식적으로. 근데 뭐 솔직히 뭐 승민이도 창빈 형 좋아하잖아요. 승민 씨 같은 경우에는 약간 모든 멤버를 좀 편하게 대하잖아요. 네네네. 예, 근데 필릭스가 승민 씨를 좀 더 특별하고 좋아하게 대하는 거를 좀 알고 있었는지. 제가 알고 있었냐고요? 예. 근데 저한테 많이 장난도 치고 시비도 많이 걸고. 이 친구랑 같이 편하게 장난칠 수 있는 친구라고 생각해요. 약간 펀칭백이라고 생각하면 돼요. 둘이 게임하면 누가 이겨요? 둘이 게임하면 답이 없죠. 누가 더 잘하는 것 같아요? 저는 말을 아끼겠습니다. 아, 저는 뭐 굳이 이제 얘기할 필요가 없기 때문에. 저는 굳이 말을 얘기할 필요가 없다고 생각해요. 아니, 승민 씨가 영어를 좀 잘하잖아요. 뭐 게임할 때 영어로 대화를 하는지 아니면 평소에 좀 영어로 대화를 하는지. 영어로 제가 들은 많이 단어들 몇 개가 있긴 하거든요. 영어를 제가 사실 이제 한국에서 지내다 보면 많이 쓸 일이 없었는데 연습생 때 이제 용복이를 만나고 오랜만에 좀 뭔가 네이티브한 뭐 찬이 형도 있지만 용복이랑 이제 같이 살기 때문에 많이 좀 영어로 대화를 하려고 하는 것 같아요. 뭐 예를 들어 뭐 한국어로 뭐 운명이 뭐야 뭐 그냥 떠오르는 단어인데 운명이 뭐야 이렇게 물어보면 뭐 알려주고 페이트 뭐. 데스티니 뭐 이렇게 알려주고 데스티니, 그치. 이렇게 영어로 대화를 시도하려고 하는데 왜냐면 이제 저희가 영어를 That's so 쓸 interesting. 기회가 많기 때문에 대화를 하려고 하는데 막힐 때가 많단 말이에요. 그럴 때마다 이제 한국어로 이게 뭐야 이러면 뭐 영어로 이렇게 얘기를 해줘요. 그럼 이러면서 좀 더 편한 단어를 얘기를. 그런 재미가 있죠. 그럼 뭐 영어 쓸 기회가 없으니까 한번 만들어 드릴게요. 다음 질문 한번 영어로 한번 대답해 주세요. 어렵네요. 저한테는 되게 어려울 것 같아요. 저는 어차피 이해 못할 거니까 그냥 재밌게 얘기해 주세요. 예. Luno is such a good MC. Oh my god. Like obviously I've seen him when he was MCing for musical, but seeing him lead conversations like this feels very natural. And like obviously because he knows them, like it would feel a lot easier for him to guide conversations because he has insider knowledge as to what to bring up and what to talk about and things like that. But also Felix and Seungmin is a pair that doesn't immediately come to my mind. I feel like because maybe
they seem to have their relationship a bit more private and like offline. Because when I usually think of like people being paired with Seungmin, it's obviously Lino, IN, teasing Bangchan, as well as like Changbin because of his, you know how he is. But like, I feel like I tend to think of those combinations a lot more than Felix and Seungmin. But obviously there is moments and stuff where we see him with Seungmin that are really sweet and just really like that friendship where they're just so comfortable with each other. It's also really fascinating as someone who only grew up speaking English in a household, even though my mum speaks Tagalog and is more fluent in Tagalog than she is in English. I feel like I have to translate for her sometimes, and not even in another language. It's like translated in different words for English for her to understand. So it's so cool, the aspect of being able to solidify and learn your second language through living with people who obviously are more fluent or are native speakers. Because I feel like looking at Felix when he first came to Korea to now, in terms of his Korean fluency, is so crazy. Like, I feel like sometimes you can really tell the fluency when people have to read. Obviously speaking as well, you can tell that the way he speaks and his tone is a lot more natural. It's similar to the way he speaks English. But when he reads in Korean, you can feel so much more of the fluency that he has now compared to back in the day. I feel like that's a really good indicator as to then and now. Obviously, it's quite obviously when he's speaking, he has a lot more vocabulary and ease in speaking. I feel like it's that he's so lucky to have such an amazing group of people around him that are able to really support and help him learn, and grow so much. But Seungmin as well is someone who I feel like you see his really diligent side and his super playful and chaotic, his calm chaoticness. That's what I like to call it, because he'll look like he's completely normal, and the next minute he's like off the rails. So like the dichotomy of Seungmin and the duplicity and just his personality is so fascinating to me and so interesting, because I feel like we would be very similar. And I would just love to have a conversation with Seungmin, because he would have such vast like knowledge in certain like things. I feel like he would just be so fascinating to talk to and just like be around. I don't know, it's just like this weird feeling that I have. But yeah. 자, 다음 질문 가겠습니다. 숙소에서 둘이 밥을 먹거나 게임을 하는 등 은근히 시간을 같이 많이 보내는 것 같은데 좀 서로를 자주 찾게 되는 이유가 있는지. 찾게 되는 이유가 있나요? 아 그냥 뭐 What is the reason? 나 영어 다운그레이드 됐어. 이유는 솔직히 뭐 그냥 볼 때마다 뭐 재밌고 웃기니까, 약간 상황을 되게 재밌게 만드니까 생각보다 막 더 찾게 되는 것 같아요. 예를 들면 뭐 그냥 볼 때마다 제가 장난치고 싶어요. 또 장난 잘 쳐주고 왔다 갔다 하니까 그런 이유이지 않을까 싶은데. 둘이서 약간 티키타카가 잘 되는군요. Yes. 네. Yes. 네, 아주 잘 어울려요. I like to spend time with you. 좀 더 자연스럽게 해봐. I like to spend time with you. 아 너 그렇게 말하지 않아. I like to spend time with you. 숙소에서 그렇지 이렇게 말하는 거지. 되게 부끄러워요 지금 여기 많은 사람들이 계시는데. 자신 있게 헤어져 있습니다. 밑에 자막으로 깔아주세요. 한거 번역해가지고. 아 좋네요. 뭐 승민 씨는 뭐 용복 씨랑 좀 같이 시간을 보내게 되는 좀 시간이 좀 많은 것 같은데 어떠세요? 왜 그렇게 되는 것 같아요?
요새 이제 용복이랑 이은이가 새로운 게임을 하나 시작을 했는데 그 거실에서 하는. 네, 저는 컨트롤을 잘 못해요. 그래서 이제 애들 하는 거를 좀 지켜보는 편인데 그 지켜보는 게 훨씬 재밌어가지고 그거를 계속 보고 있는 것 같아요 요새. 그리고 a month ago A month ago? 한 달 전? we had lunch together. Not even 맞아요. not even a month. Not even a month. What do we have? 그때 뭐 먹었지? 기억이 안 나지. 탄탄맨 아 and you ate 규동. 그때 맛있게 먹었어요 같이. 그리고 오랜만에. 이제 음식 같은 것도 자주 드시나 봐요. Sometimes. Sometimes. 자, 가끔. 이제 한국어로 하셔도 돼요 이제. Yes. 예. Yes. 두 분이 근데 공통점이 하나가 더 있어요. 한식을 좀 좋아한다고 들었는데 둘 다. 영복 근데- loves Korean food. Everyone. 당연히 사랑하죠 한식은. 또 건강하고. Because of me. 아니 집에서 이제 배달 음식 시켜 먹으면 이제 한식 많이 시켜 먹잖아요 둘 다. 뭐 맞아요. 뼈해장국이나 만둚국이나 이런 거 시켜 먹는 거 봤고. 그쵸. 얘는 뭐 김치찌개, 부대찌개 먹는 거 많이 봤고. 그쵸. 밖에서 먹을 때도 그런 한식을 좀 추구하시는 편이지. I introduced him. To Korean food. Yeah. For example, like 고등어 구이 고등어 and 삼겹살, 삼겹살. pork Pork belly, 김치 stew. 김치 스튜. 그럼 두 분이서 이제 좀 밖에 나가서 외식을 좀 한 적이 있는지. 한적 최근에 그럼 이제 뭐 그때 이제 술도 한 잔씩 싹 하는. 술은 안 하고. 이제 주종이 잘 맞지 않아서 이 친구는 이제 맥주를 안 먹어요. 술은 어차피 얘기 못 하잖아. 여기 써 있어. 진짜? I like beer and you like 복분자. wine and 영어, whiskey. 영어. I like soju and beer. You like But tequila and whiskey. and wine. Expensive But alcohols. it doesn't have to be expensive. But 근데 The way his voice got 소주랑 higher. 맥주의 맛 약간 잘 이해가 안 가요. 저는. 그거는 이제 삶의 고된 사람의 느낄 수 있는 그거야. 딱 한 잔. 어. 그런 느낌으로 마시는 거예요. I bet your life is not hard yet. 아니요 누구나 다 힘들지 않을까. 보세요, 우리 용국 씨 게임하고 졌어. 슬프지. 그 네. 감정을 소주가 달래주는 거야. You don't even drink ice americano. 아이스 아메리카노. 이제 못 마시지. That means Korean 직장인 서러움. I understand. He doesn't like It's so fascinating hearing them talk about alcohol because they've only just recently sort of been able to show that side of them. And I really feel like now with like that and then also them playing a little bit more on the words in their songs that sound like swearing in English is really fun. It's really fun to see the trajectory of where they're going in terms of maybe being a little bit more bold in their more, I don't want to say like adult content because that makes it sound like other adult stuff. I don't mean that. I mean like, you know, being more the other side to being grown up. And because I feel like there's always that weird, it's like that Disney phase of like, you know, Disney actors and actresses back in the day of like they'd grown up on TV. So when they start doing more mature shows and things like that, they get a lot of flack for it because people still see them as a child. Whereas I feel like they're really sort of progressing in a way of showing them as adults and not so much as, well, like the name says kids, but like, you know what I mean? We can all eternally be kids on the inside. So I really enjoy seeing how they're sort of progressing their, oh my God, I can't think of words, their image and how people perceive them. Because obviously they swear, they drink, you know, what else is there to come? Like what like outlet are they going to sort of show us next as to facets of them? Also, it'd be really fascinating to when they all start living alone and separately, because I don't know if you guys watch the show I Live Alone or Na Honja Sanda,
which is a Korean reality show basically where it follows a particular celebrity who lives alone. So they don't live in a dorm with other people. They don't live with their parents. They live in a house or apartment or whatever by themselves. And just their daily lives and stuff, because I feel like that'd be very, like, they're the one group where I feel like they would just have such a living situation where they really enjoy each other's company. So it'd be very interesting as to how their living situation is going to change if they do decide to, you know, get their own apartment, a place, and just be able to fully have that space be them for themselves. I feel like that's going to be really interesting whenever they get to that point, and whether or not they might be on that show in the future. I feel like that'd be really cool because Jihyo from Twice was on there, as well as Soyeon from J-Idol. So, you know, a lot of other like artists have been on the show before. So I feel like that whenever they get to that point, that'll be very interesting to see that as well. But yeah. 자, 그럼 이제 다음 질문 가겠습니다. 아주 역사가 깊은 컨텐츠인 댕냥스쿨 이름만 그대로 두고 내용을 완전히 바꿔버린다면 좀 어떻게 다시 시작하고 싶은지. 이름만 그대로 두고 새로 한다. 새로 한다고 하면 I like 댕냥스쿨. I don't want to change. 첫 방이 뭐였죠? 뭘로 시작했죠? 에? 첫 방이 뭘로 시작했죠? 댕냥스쿨. 기억이 안 나요. 트리 만들기 아니었나? 아니야. 그 요리였나? 기억은 잘 안 나는데 옛날 숙소에서 그 팬케이크 만든 것도 기억이 나고. 아 맞아. 팬케이크도 만든 것도 기억하고, 그리고 그 수박 화채. 그게 진짜 재밌었는데. 너무 수박 화채도 만들고 생각보다 저희가 되게 많은 걸 만들었는데 진짜 많아요. 할 때마다 이제 실시간 댓글로 스테이크 알려주게 되는 그런 교실이었죠. 그럼 만약에 그 역사들이 다 지워졌다 생각하고 네. 새로 댕냥스쿨 이름으로 딱 첫 번째 시작하는 거예요. 시즌 1화 해가지고. 그러면 딱 무슨 컨텐츠를 해보고 싶으세요, 두 분이서? 우리 그런 거 하자. 요새 그 롤드컵이라고 리그 오브 레전드의 이제 게임 문화 같은 게 되게 많은 분들도 직접 보러 가고 며칠 전에 했는데 이제 그런 거를 좀 같이 담아볼 수 있는 기회가 그런 부분들을 좀 살려서 그런 팬분들께도 저희의 모습을 보여드리면 좀 좋을 것 같아요. 좀 약간 용복이도 좋아하고 저도 좋아하고 네. 그런 멀티플레이어 게임 같은 약간 엔터테인먼트를 보여주면 어떨까, 팬들이 재밌게 볼 수 있지 않을까 싶어요. 아니면 용복이가 또 애완동물 키우는 걸 되게 좋아해요. 네. 그런 모습을 담아봐도 좋을 것 같아요. 저도 That'd be 동물 so 되게 fun. 좋아하니까. 그것도 좋네. 두 분 다 이제 동물도 좋아하시고 게임도 좋아하시니까 앞으로 많이 화이팅 하세요. 네. 네. 아, 근데 둘이 공통점이 하나 또 있어요. 뭐요? 어떤 거? 누나가 있어요. 생각도 못했다. 네, 근데 누나들이 그러네. 이제 모니터링을 하고 영상 같은 것도 보내주거나 아니면 뭐지 네. 피드백이나 이런 것도 해주는지. 누나 저희 누나는 해주나? 피드백이라기보다는 그냥 카톡으로 아구 맨날 그렇게 해요. 저는 답장 안 하거나 읽고 그냥 답장 안 하거나. 너무하다. 맨날 뭐 아기 강아지 고생했어. 뭐 얼른 들어가서 따뜻하게 씻고 푹 자거라. 말도 안 되는 그런 애교 같은 카톡을 보내주는데 많은 힘이 되긴 해요. 근데 답장은 안 합니다. 용복 씨는 좀 어때요? 제 누나는 링크를 보내주고 전화 되게 자주. 신우랑 되게 자주 뭐 통화도 하고 Aww. 메시지도 하고. What a good 근데 막 relationship. 누나는 오히려 저를 놀리는 걸 되게 좋아해요. 그래서 막 이렇게 링크를 보내주고 크크크크크크 왜 그래? 이제 점점. 그래서 좀 기분 나쁘게 좀 하는 편인데 그래도 좀 그런 원래 사이였으니까 그치. 그런 누나예요. 예. 둘 다 남동생으로서 약간 좀 둘이 공감되는 부분들이 좀 있을 것 같은데 그런 건 따로 근데 얘기를 안 근데 하잖아. 저는 나이 차이가 많이 나고 맞아요. 저기는 거의 진짜 친구처럼 2년 차이밖에. 형이랑 동갑이고. 네, 네. 친누나. I always say hi to your sister. 맞아. 항상 전화할 Hi. 때마다 인사하고. Hi. 김승민 씨 생일이 언제죠? 9월 22일입니다. 용복 씨 생일이 언제죠? 15일입니다. 용복 씨가 형이에요. 아, 그러네. 맞죠? 근데 이제 필릭스가 좀 여린 편이잖아요. 그래가지고 좀 동생 같다고 생각했던 순간들이 있는지. 오. 동생 근데 이 친구가 약간 여린 모습을 많이 보여줘도 속에서는 이제 예를 들면 그런 이제 뭐랄까요 좀 쉬운 단어가 뭐가 있어요. 그래서 처음 도끼가 들어. 있다 애가. 도끼 뭐 어떤 단어는 고집일 수도 있고 약간 악바리 재질이 있어요. 그래서
동생으로 보인 적은 생각보다 없는 것 같아요. 이게 여린 모습은 생각보다 카메라에 많이 비춰지고 그지. 이런 모습은 이제 가끔씩 튀어나오기 때문에 그런 부분들이 있어서 그래서 더 친구로 뭔가 편한 것 같아요. 내가 뭔가 너무 마냥 여리기만 하고 너무 막 나 착해 이거면은 신경 쓰게 많았을 것 같고 한데 아무래도 우리 팀에 물들다 보니 원래부터 그런 걸 수도 있고. 그쵸. 그래서 되게 친구하기 되게 편한 성격인 것 같은데. 두 사람도 약간 외유내강이라는 말이 잘 어울리는 이미지인데. It means What's outside strong. 근데 inside 아니 soft? 아니지 인사이드가 스트롱이고 인사이드가 스트롱이라고. 외유내강이지 인사이드 스트롱 아웃사이드 소프트. 소프트. 약간 둘이 잘 버틴다, 진짜 속이 깊다라고 생각했던 뭐 상대 일화가 있는지. 그냥 지금까지 버티고 있는 게 잘 버틴다고 생각합니다. 저는 평탄하게 항상 자기 할 거 잘 해주니까. 아니면 혼자 울고 그런 적 있나? 혼자 경복이? 뭐 두 분 다. 콘서트에서 저는 남들이 안 보이는 곳에서 운 적 되게 많아요. 저는 한창 힘든 시기를 보낼 때 그런 적 되게 많죠. 근데 누구한테 그런 모습 보여주기도 사실 쉽지 않고. 그죠. 그쵸. 영국 씨는 뭐 혼자 침대에서 울진 않나요? 게임 져가지고 막 그런 성격은 아니에요. 밤마다 막 샷건 이렇게 치고서 막. 울진 않은데 정말 스테이들이 못 본 모습들이 되게 많아요. 그죠? 그거 얘기해줘. 둘이 제가 새벽에 게임하다가 새벽에 잠깐 좀 많은 생각들 좀 풀고 싶었어요. 그래서 제가 잠깐이 아니었던 것 같은데 내가. 근데 또 사실 그날에 게임하는 것도 좋진 않았어요. 또 워낙 이렇게 막 원래 기분 안 좋은 날에 게임으로 풀려면 더 안 되잖아. 안 돼. 그러니까요. 근데 그렇게 풀라고 했는데 또 졌어요. 그래서 너무 져가지고 원래 그 스트레스 볼 있잖아요. 그 고양이 스트레스 볼을 잘못 찢었어요. 제가 너무 화가 나가지고 찢어지고 분노. 그리고 진짜 키보드를 그때 이제 카톡에서 딱 왔는데 문자가 왔는데 영부가 형 잠 좀 잘게. 그게 더 무서웠어. 자, 근데 두 사람이 이제 목소리 톤이나 이런 게 좀 굉장히 달라요. It's very interesting hearing about Felix's channel of frustration on how he, manages that. I feel like he is someone, because he has that softer side to him. I feel like if ever he was to get angry and frustrated, I feel like it would be very scary and very worrying. But also it's just funny how like he's having his like little mini tantrum and like ripping a stress ball and like slamming the keyboard down, and then just that text from Lino just being like, Youngbook, let your older brother sleep, is just like would almost like bring him back to reality and be like, oh shoot, okay, yeah, I need to I need to calm down. It's like two different, like but I also love the soft but also scary way Lino says stuff. Like it's really, I don't even know, like it doesn't feel like rude. I don't even know if that's the right word, but like it doesn't feel attacky. Like when he would say something like that, like I feel like some people would get so frustrated and be like, "Oi, shut the up." Whereas he'd be like, "Youngboga, let me sleep." He would. It's just in a way where it's like it's stern but still sweet and understanding, and I feel like that's just really cool to get to see those little moments between them. 음역대도 다르고 포지션도 다르지만 같은 파트를 맡을 때가 좀 종종 있는 것 같은데 막 프리웃 같을 때 막 엄마 아빠 밥다 왔어. Yeah. 보이스가 되게 좋아졌어. Yeah. 약간 상대방이 봤을 때 서로 상대방이 스키즈 노래에 어떤 역할을 하고 있는 것 같은지. What position am I doing in Stray Kids? 일단 확실히 메인 보컬 그리고 정말 이 팀의 약간 스키즈만의 색깔 그리고 멜로디를 잘 표현한다고 생각하고요. 아주 최고 보컬리스트라고 생각합니다. 승민 씨는 어떻게 생각하세요? 추가해도 되나? 정말 근데 그만큼 되려고 정말 많은 분들이 승민을 봤을 때는 정말 열심히 노력도 하고 이렇게 솔직히 이렇게까지 노래 부르는 것도 쉽지 않잖아요.
매일매일 노력도 하고 열심히 하는 그런 성실한 사람이라고 정말 잘 보인다고 생각해요. 그룹 안에서 파트 맡은 부분 노래를 저는 할 때 이렇게 되게 힘줘서 불러야 될 부분이 많잖아요. 파트가. 근데 그런 부분들이 어느 때부턴가 이렇게 용복이가 낮게 부르면 제가 2절을 이렇게 높게 부르고 이렇게 한 경우가 많아진 것 같은데 네. 그런 부분들이 있어서 뭔가 서로 더 사는 것 같아요. 용복이가 낮게 부른 파트를 제가 뭐 이렇게 소화도 하고 뭐 제가 이렇게 부른 부분들은 또 용복이 다르게 또 낮게 소화를 잘 해주니까 용복이가 있어서 제가 더 살고 제가 있어서 용복이가 더 사는 느낌이 어쨌든 약간 그런 밸런스가 되게 너무 잘 맞아서 팬들이 봤을 때 좀 더 약간 재밌게 볼 수 있고 맞춰가면서 밸런스가 너무 잘 맞고 진짜 물이랑 불이랑 같이 밸런스를 하는 것 같아요. 그 엘레멘털 그런 그런 느낌? 두 분의 목소리 케미가 너무 궁금한데 여러분들이 이제 준비한 그게 있잖아요. 스테이를 위해 준비했던 거. 곡 소개 한번 해주시죠. 약간 겨울 특집 느낌으로요. 저희 노래 24 to 25를 This is 아쿠스틱 gonna be 버전으로 so. 따로 편곡을 맡겨서 Oh, acoustic. 잔잔하게 불러보려고 준비했어요. This is gonna be so good. 저희 목소리의 그런 완전 상극이지만 또 잘 어울리는 모습들을 좀 따뜻하게 보여드리고 싶어서 편곡을 좀 신경을 썼고 멜로디도 이렇게 좀 다르게 불러서 좀 되게 따뜻한 그런 분위기. 편안한 목소리를 좀 들려드리고 싶어서 이렇게 하게 됐습니다. 뭐 물론 다른 노래도 되게 많고 그런 선택도 되게 다양했지만 그래도 이번에 워낙 크리스마스 우리 팬들을 위해서 좀 따뜻하게 좀 시간을 잘 보냈으면 좋겠기 때문에 이렇게 열심히 준비를 했습니다. 사실 이 곡이 8인 버전이에요 원래. 아 맞아요. 이제 두 분이서 이제 2인 버전으로 바꾸느라 조금 이제 좀 고생 좀 하셨을 것 같은데 네. 좀 에피소드 같은 게 좀 있는지. 딱 요 이렇게 나가는 타임이 크리스마스 앞뒤라고 이렇게 들어가지고 뭔 노래를 할까 무슨 노래를 할까 뭐 캐롤을 이렇게 보다가 우리 노래도 이렇게 좋은 노래가 따뜻한 노래가 있네. 그치. 8명이 다 같이 불렀을 때는 되게 파워풀한 부분도 많고 어떻게든 그룹 노래니까요. 그래서 어떻게 좀 둘한테 잘 어울리게 좀 해볼까 해서 그냥 기타 연주 하시는 형님한테 따로 연주를 직접 받아가지고 파트를 이렇게 2명이서 나누고 뭐 용복이 목소리에 잘 맞게. I wonder if it's the guitarist that they go on tour with. I wonder if he helped arrange it. 두 분의 물과 불 같은 목소리 조합 한번 This is 잘 gonna be 들어보도록 so 하겠습니다. good. 네. 저는 이제 여러분들의 노래를 저 밖에서 들으러 가보도록 하겠습니다. 크리스마스인데 이제 스테이에게 한 마디씩 해주시죠. 영어로 할까 영어로? 영어로 한국어로 두 개 할게요. 크리스마스를 꼭 스테이랑 꼭 따뜻하게 함께 이 시간을 같이 보내고 싶은데요. 이 노래를 들으면서 많은 사람들과 같이 잘 시간도 보내고 그리고 따뜻하게 소중하게 보냈으면 좋겠어요. Days everywhere all around the world. I hope you guys spend a lovely Christmas and have a happy time with your friends and family. And please, hope you enjoy this song. 네. 어느새 또 추워지고 어느새 크리스마스가 왔습니다, 여러분. 트리를 보니까 올해는 좀 유독 시간이 더 빨리 지나갔다라는 생각이 좀 드는데요. 저희 노래도 이렇게 이쁘고 잔잔한 캐롤이 있습니다. 좀 들으시면서 따뜻한 연말 보내셨으면 좋겠고요. 앞으로도 저희의 목소리를 많이 사랑해 주세요. Yes. Hope you have a warm and merry Christmas. Bye bye. 자 그럼 여러분은 이제 여기서 무대 준비를 해주시고 저는 이만 지금까지 MC 리노였습니다. 고생하십시오. 메리 크리스마스. 자, 네. 리노 형 우리 노래 들어주는 거 맞지? 갈 거야. So Lino. Sounds so good already. 고요한 밤 오늘따라 멈추고 싶은 시간 아무도 원할 단 둘만의 공간 Hey, under the stars, yeah, yeah
불안정한 밤 Oh my god. 어디 가지 못하겠단 말 더 설레는 너와 나 Now I know 가지고 싶은 선물은 이 순간 24 to 25 babe just stay with me 어김없이 내려치던 눈보라 오래 쌓인 지친 하루들 다 털어줄게 now 오늘은 내게 기대 따뜻한 내 품속에 take a break I want you to Stay for Christmas 아늑한 오늘 밤 Stay for Christmas 모든 걸 다 내려놔 Stay for Christmas It's cold outside 내게로 와 24 to 25 babe Just stay with me 밤새 달리고 싶어 영화 마라톤 과연 보기는 할까 유난히 빛나는 머리 위에 미스터 너무 예쁘다 달달한 향 풍기는 분위기 오늘도 큼직할래 memory 24 to 25 babe Just stay with me Let it snow 눈이 쌓일수록 하얘지는 밤 어딜 가지 못하겠단 말에 또 설레는 너와 나 Now I know 가지고 싶은 선물은 이 순간 Just stay with me Oh gosh. 어김없이 내려치던 눈보라 오래 쌓인 지친 하루들 다 털어줄게 now 오늘은 내게 기대 따뜻한 내 품속에 take a break I want you to Stay for Christmas 아늑한 오늘 밤 Stay for Christmas 모든 걸 다 내려놔 Stay for Christmas It's cold outside 내게로 와 24 to 25 babe Just stay with me 특별한 이 시간 너랑은 언제나 December 25 You're my carol 소중한 이 시간 너랑은 언제나 yeah 24 to 25 babe Just stay with me Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas 수고하셨습니다. 고생했습니다. 슬레이트 쳐드릴까요? 슬레이트 치겠습니다. 하나, 둘, 셋. 나이스. 감사합니다. Wow. Their voices together, what a special treat. And hearing Seungmin's effortless voice with his tone is, you can really sort of hear how far he's come from survival show to where his voice is now, where I feel like there is so much more power and strength behind it, and keeping in with his signature tone. It's like, as soon as you hear Seungmin, you know exactly his voice. And I'm so glad that he is able to like showcase his strengths like that, as well as Felix. I feel like with having a lower register and lower voice, being a bass tone, people's ears, like you can't sing louder for more people to hear, if that makes sense, with a bass tone, because your voice tone itself is so low. A lot of people's hearing just can't pick it up as well as higher tones, so it doesn't sound as loud. So hearing Felix's voice so beautifully showcased there, where like we can hear the live vocals and just the amazing
ability that he has, because that is a voice that very few people have and very few people can do. Doesn't matter how much you train, majority of people can't get that low with their voices, and it is such a treat for us to be able to hear Felix's voice be showcased in such a beautiful song and beautiful, warm environment, especially for a Christmas song. Like, it was so beautiful for us to get to hear both their voices and for us to really hear Felix's voice in a way that I feel like I haven't really heard, probably because it's a bit more ballady. I feel like that's probably why. I feel like some of the other ballads that Felix sings in is a bit higher in his vocal range, so it has a bit more of that angelic sound, whereas for us to actually hear his low tone in a ballad or a slower song is really special and really cool. And what an amazing Christmas treat for us it is. I feel like I really needed this right now to really sort of put in perspective relationships, and really shows us the power of chosen family. And Stray Kids is a huge testament to that itself, because Bang Chan is the one who chose every member. So he himself has chosen a family with Stray Kids. And it can reflect a bit on our lives as well, as to who we decide to keep close to us and who our chosen family is. Because I can safely say that the people that I am the best of friends, the people that came to my wedding, they are people that I am so grateful for, and they are my chosen family, and they are the people that have always given me strength and given me the courage to be a better me, be a me who is strong and able to get through tough times. And it is moments like what I'm going through right now. I have the most amazing people. I have the most amazing husband who is able to, help me navigate the crap that has been coming my way recently. And I really hope that you're able to have, if you can't have a relation, like a blood relation family that does that for you, I hope that you're able to have a chosen family that you have chosen to be there and to be the people that you are the most comfortable with, and to get you through the times that are tough. Because it's that if I could grant people's wishes or give people something this Christmas, that's something that I would want to give to you guys, because having support like that is something that we shouldn't take for granted. And I hope that this video is able to give you guys a chance to smile and laugh and just have a cozy, warm Christmas. It's definitely warm here because it's summer, but warm in the places that are having winter right now. And just know that you are someone who is, the present is you, and you are the Christmas present that, that shouldn't be taken for granted. And it is a tough time for a lot of people right now. And I really hope that things only get better from here. And I really hope that everyone has an amazing Christmas, Hanukkah, whatever you guys celebrate this time of year. Even if you don't celebrate at all, I hope that you have a really amazing day, and I hope that you're able to relax, do some self-care, focus on you. No matter what time of year this is for you, no matter what you celebrate, no matter where you are in the world, I just hope at the very least this time you're able to take for yourself and to treat yourself, to
watch what you want to watch, put a mask on, eat what you want to eat, drink what you want to drink. Just immerse yourself in the things that make you happy, and I hope that that is able to bring some light and levity. My brain is not working. I hope that it's able to bring some levity as well into your days, and just to help you keep trucking on, because that's what we have to do. And yeah, so I want to wish you all a Merry Christmas, Happy Holidays, and I don't know if I'll be able to film before the new year because I leave literally as soon as Christmas is over. We're getting on a plane, and yeah, it's a lot. So so I want to thank my super mega marvelous lovelies, Abby and Willow. Thank you so much for all your amazing support, as well as my Patreon lovelies. I could not have done everything this year without you guys. You have been such a amazing support system, and letting you guys know stuff over on Patreon in posts and seeing your comments and support and everything like that just it means so much to me. And everyone here on YouTube, I am just so grateful and so blessed to have you all in my life and a part of this community. So thank you all so much for being here. If you haven't joined the lovely family, please hit the subscribe button. We'd love to have you, and the like button, and let me know if you want me to start from the start of Two Kids Show, or if there's a particular episode that you want me to start with. Let me know. And yeah, so thank you so much for being here. I love you all so much. Have a Merry Christmas, Happy Holidays, and a Happy New Year. And I'll see you sooner over on Patreon. But in terms of my channel, I'll see you probably in the new year if I'm unable to get anything up, because I don't know when I get back home. So yes. So thank you so much. I love you all. And I'll see you next time. Love you. Bye.